Hello, this is Jersey Girl. Thanks for joining me in Doing Reading Club. Let's continue to read from the book When Breath Becomes Air 177 and 178. 오늘 제가 읽은 부분에서는 작가가 의사로서 앞을 내다보기 힘든 상황에서 한동안 마지막일지도 모르는 수술을 마무리하는 장면과 또 수술 이후의 그 상황에 대해서 다루고 있습니다. The attending scrubbed in, and together we completed the bony removal. He began to pick away at the ligaments, beneath which lay the dura, which contained spinal fluid and the nerve roots. The most common error at this stage is tearing a hole in the dura. I worked on the opposite side. Out of the corner of my eye, I saw near his instrument a flash of blue, the dura starting to peek through. "Watch out," I said, just as the mouth of his instrument bit into the dura. Clear spinal fluid began to fill the wound. I hadn't had a leak in one of my cases in more than a year. Repairing it would take another hour. "Get the microset out," I said. "We have a leak." By the time we finished the repair and removed the compressive soft tissue, my shoulders burned. The attending broke scrub, offered his apologies, and said his thanks and left me to close. The layers came together nicely. I began to suture the skin using a running nylon stitch. Most surgeons use staples, but I was convinced the nylon had lower infection rates, and we would do this final closure, my way. The skin came together perfectly, without tension, as if there had been no surgery at all. Good. One good thing. As we uncovered the patient, the scrub nurse, one with whom I hadn't worked before, said, "You on call this weekend, Doc?" "Nope, and possibly never again." "Got any more cases today?" "Nope, and possibly never again." "Shit, well, I guess that means this is a happy ending." "Work's done. I like happy endings. Don't you, Doc?" Yeah, I like happy endings." I sat down by the computer to enter orders as the nurses cleaned and the anesthesiologist began to wake the patients. I had always jokingly threatened that when I was in charge, instead of the high-energy pop music everyone liked to play in the OR, we'd listen exclusively to bossa nova. I put Getz/Gilberto, I don't know how to pronounce his name, on the radio, and the soft, sonor sounds of a saxophone filled the room. I left the OR shortly after, then gathered my things, which had accumulated over 7 years of work. Extra sets of clothes for the nights you don't leave. Toothbrushes, bars of soap, phone chargers, snacks, my skull model, and the collection of neurosurgery books, and so on. 네, 177페이지는 수술실에서 dura, 즉 뇌를 감싸고 있는 세 가지 박 중에서 가장 바깥쪽에 있는 두꺼운 내막을 의미하는데 그 관련 수술 중 이제 그 부위에 구멍이 생기게 하는 실수를 작가와 함께 수술하던 주치의가 범하자 그 사태를 작가가 깔끔하게 수습하는 장면이 나와요. 그리고 그 페이지 아래에서 6번째 줄부터 같이 한번 보겠습니다. I began to suture the skin using a running nylon stitch. 나는 나일론 그 살을 이용해서 수술 부위를 봉합하기 시작했다. Most surgeons use staples, but I was convinced that nylon had lower infection rates, and we would do this final closure my way. 대부분의 의사들은 스테이플러를 이용해서 봉합을 하는데 나는 나일론 살을 이용하면 감염률을 낮출 수 있다고 믿었다. 그리고 이 수술은 반드시 내 방식으로 마무리를 할 것이다. The skin came together perfectly, without tension, as if there had been no surgery at all. 갈라졌던 피부는 완벽하게 다시 붙었다. 마치 수술이란 걸 한 번도 하지 않았던 것처럼. 178페이지의 내용은 앞 페이지의 수술실에서의 긴장감과 달리
조금 더 가볍게 흘러가요. 그래서 수술을 막 끝낸 작가에게 이제 수술실 간호사가 다가와서 이제 해피 엔딩 이론을 이제 살포시 전파하고 가는데요. 그런데 작가가 yeah, I like happy endings 라고 말할 때 뭔가 저는 좀 짠하게 느껴지더라고요. 작가는 이제 딱 그 순간 뿐만 아니라 이제 그 너머의 어떤 인생 전체의 해피 엔딩을 바라지 않았을까 그런 생각이 또 들었고 그 페이지의 마지막 단락에서 다시 한번 마음이 좀 무거워지는데요. I left the OR shortly after, then gathered my things which had accumulated over 7 years of work. Extra sets of clothes for the nights you don't leave, toothbrushes, bars of soap, phone chargers, snacks, my skull model, and a collection of neurosurgery books, and so on. 작가가 한 7년 정도 넘는 시간 동안 병원에서 일을 하면서 그동안 보관했던 개인 물품들을 정리하는 그런 장면이 나오잖아요. 어쩌면 다시는 못 돌아올 수도 있다는 생각을 작가는 하지 않았을까. 그런 생각을 이제 하며 그 부분을 읽고 또 읽어보았어요. 특별한 내용은 없는데 제가 이제 감정이입이 많이 되었던 부분이라 공유를 합니다. 네, 오늘 리딩은 여기까지입니다. 좋았던 문장이나 나누고 싶은 생각 언제든 환영입니다. Thanks again for listening. Have a wonderful day.